fund flow statement and cash flow statement, fund flow analysis and cash flow analysis format வந்து first fund flow statement கொடுத்திருக்கிறேன், அதுக்கு அப்புறம் cash flow statement கொடுத்திருக்கிறேன். சேம் illustrations தான், அதில் ஒரு 5 illustrations மட்டும் நம்ம fund flow statementல rework பண்ண போகிறோம். Is that okay? fund flow statement வரும்போது fund flow analysis or fund flow statement. Okay, fund flow analysis and fund flow statement. Under fund flow statement, balance sheet la non-current assets as well as shareholders fund other than resource and surplus, non-current liabilities, resource and surplus, current liabilities, current assets. இதில் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். This will be fund, this will be non-fund. இது ஃபண்டு, இது non-fund. ஃபண்ட் அண்ட் நான்-ஃபண்ட். நான்-ஃபண்ட்லேருந்து ஃபண்டோ இல்லை ஃபண்ட்லேருந்து நான்-ஃபண்டோ போச்சு அப்படி சொன்னாக்க there is a fund flow. அது நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நான் கரண்ட் அசெட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், அப்போ ஃபண்ட் ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோவில் வரும். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் குறையுது அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ இன்ஃப்ளோவில் வரும். ஷேர் அண்டு நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பணம் உள்ளார வரப்போகுது. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸு, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் பாரோ பண்ணுறீங்க, இல்லைனா ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறீங்க, ஃபண்டு உள்ளார வருது. அதே மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸு, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படி சொன்னாக்க பணம் வெளியே போகுது. இந்த ஐட்டங்கள் வரும். அடிஷ்னலாக இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ஏற்படுற சேஞ்சஸை கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்பீங்க. ஒரு பிஸ்னஸுக்கு இந்த கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க. அந்த சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பிஸ்னஸுக்கு ஃபண்டு ஜாஸ்தி தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம். பிஸ்னஸுக்கு ஃபண்டு ஜாஸ்தி தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ், ஓகே, மைனஸ் ஐட்டம். அதே இந்த சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பணம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம், ஃபண்டு ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் வரலாம், லாஸும் வரலாம். ப்ராஃபிட் வந்தால் ஃபண்டு அதிகமாக இருக்குது, இல்லைன்னா குறைஞ்சிருக்கு. எவ்வளோ தான் செட்டப். என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் லெட்ஸ் சி. ஓகே, யூஸ்வலாக ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன், இன்ஃப்ளோஸில் மேலே, அவுட்ஃப்ளோஸ்லாம் கீழே அப்படின்னு போடலாம். சோர்ஸஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டுன்னு சொல்லலாம், அல்லது டெபிட் கிரெடிட் ஸ்டைலில் கூட போடலாம், தப்பில்லை. இது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர். மாடர்ன் ஸ்ட்ரக்சரில் வெர்டிக்கல் ஃபார்முலாத்தில் போடலாம், தப்பில்லை. ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். இன்ஃப்ளோ இங்கே சோர்ஸஸ் நம்ம சொல்லுவோம், இங்கே அவுட்ஃப்ளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு நம்ம சொல்லலாம். As already told you, okay, சோர்ஸஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது சேல் ஆகுது. நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், கேபிட்டல், இது ரெண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சோர்ஸஸ். அதே மாதிரி நான் கரண்ட் அசெட்ஸு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டு. நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்
இது ரெண்டு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பணம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்க அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட். இஸ் தட் கிளியர்? பிளாக் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் இதுக்குள்ளார சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா சார் இட் இஸ் நாட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ. இதுக்குள்ளாரே சேஞ்ச் ஆச்சுனாலும் ஃபண்ட் ஃப்ளோ கிடையாது. இதுக்குள்ளாரே சேஞ்ச் ஆனாலும் ஃபண்ட் ஃப்ளோ கிடையாது. இதுக்குள்ளார சேஞ்ச் ஆனாலும் ஃபண்ட் ஃப்ளோ கிடையாது. இதுக்குள்ளாரே சேஞ்ச் ஆனாலும் ஃபண்ட் ஃப்ளோ கிடையாது. இஸ் தட் ஓகே? இதுக்கெல்லாம் என்ன சார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொன்னாக்க, ஒரு நான் கரண்ட் அசெட்ஸை வாங்கிட்டு அதுக்கு ஷேர் அலாட் பண்ணுறீங்க. Will it fall under fund flow? No, because asset increases, share capital also increases. It is not touching any current assets in current liabilities. அதே மாதிரி ஒரு அசெட்ஸை விற்றுட்டு அதுக்கு பதில் இன்னொரு நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு இருக்கலாம். இந்த கேஸில் வரும்போது கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வரும்போது டெட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் மியூச்சுவலி சேம் பார்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா மியூச்சுவல் கேன்சலேஷன் பண்ணலாம். டெட்டாஸை பிஆராக மாற்றுவீங்க. அது வித்தின் த கரண்ட் அசெட்ஸில் தான் இருக்குது. அதெல்லாமே ஃப்ளோவில் வரல. இப்போ ஃப்ளோன்னு சொன்னால் நான் ஃபண்ட்லேருந்து ஃபண்டு மாறினா இல்லை ஃபண்டுலேருந்து நான் ஃபண்டு மாறினா ஃப்ளோ இருக்குன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் அ லாஜிக் ஹியர். கிளியர்? நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓவர். நான் இந்த பிஸ்னஸுக்காக நமக்கு தேவையான ஃபண்ட் என்னது? அடுத்தது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அன்றாட செலவுக்கு ஒரு அமௌண்ட் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும். இஃப் தட் ஃபண்ட் கம்பெனி ரெக்வயர்ஸ் மோர் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ளிகேஷன் ஜாஸ்தி இருக்குது. குறையுது அப்படின்னு சொன்னாக்க சோர்சஸ். அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்ளிகேஷன், டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சோர்ஸ். இது மூணாவது செட். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் 3 செட்ஸ். non-current assets related, non-current liabilities and shareholders funds related. Working capital increase and decrease part நம்ம பார்த்தாச்சு. ஒன் மோர் திங், அந்த ஆண்டு நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதனால் நமக்கு ஃபண்ட் வந்திருக்கலாம். ஓகே, அந்த ஆண்டு பண்ண பிஸ்னஸ்னால எப்படி ஃபண்ட் வந்திருக்கலாம்? பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருப்பீங்க. அது நெட் ப்ராஃபிட், டிஃபால்ட் நெட் ப்ராஃபிட். ஆனால் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வந்து ப்ராஃபிட்லேருந்து ஒரு அசெட் வாங்கியிருந்துருக்கலாம், அப்போ ஃபண்டாக வரல. வந்து அசெட்ஸை லாபத்தை வச்சு நம்ம ஒரு மீன்ஸ் ஷேர்ஸை பைபேக் பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது டெட்டை ரீபேமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதெல்லாம் ஃப்ளோ இல்லை. ஓகே, ஆனால் அந்த ஃபண்டை வச்சு நீங்கள் வேறு ஏதாவது உருவாக்கிக்கிறீங்க. ப்ராப்ளி டெப்ரிசியேஷனோட பணம் வெளியே போகலை அப்படின்னா ஃபண்டு ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடுத்த பாயிண்ட் வந்து கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் ஆர் சிம்பிளி ப்ராஃபிட். அது ஏன் சார் கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்னு சொன்னால், ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் வேறு, கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் வேறு. ப்ராஃபிட்னா என்ன அர்த்தம்? பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க, வாட் எவர் த ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வில் கெட் நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் த ப்ராஃபிட். பட் அது கேஷாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ தேர் மேபி நான் கேஷ், நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம் இருக்குமா இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணோம். நீங்கள் இதை கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் முன்னாடி வரைக்கும் ஒன்று போடுவோம் இல்லையா, அந்த பார்ட் இது. அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் த புக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வாட் நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண பிறகு கிடைக்கிறதுல அந்த நம்பர். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் இஸ் அ சோர்ஸ், லாஸ் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன். But I'm not talking about only profit and loss as per the books. I'm going to talk about, is it in the form of cash related to the operation? அப்படிங்கிறதுனால இது பேர் கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி கேஷ் ட்ரேடிங் லாஸ் வில் ஹேவ் ஐதர் ஆஃப் திஸ். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். ஓகே, ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நமக்கு இருக்கும். கிளியர்? ஹோப் ஸோ யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் இதோட முடிஞ்சிருச்சு, ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் குறையுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது சேலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கலாம். டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன வராது? கேஷாக வராது. அது இப்போ ஃபண்ட் ஃப்ளோவில் வராது. ஸோ அதையும் நீங்கள் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணணும். அப்போ அது எங்கே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும்? கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்டில் அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, யூ கேன் ப்ரிப்பேர் P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஹியர். P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் சிமிலர் டு த வே ஹவு யூ ப்ரிப்பேர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இது வந்தீங்கன்னா, okay, so whatever the net profit you get, okay, net profit P&L account la vandu net profit na P&L adjustment account na transfer பண்ணிக்கிறேன். okay, by net profit usually நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்? okay, by net profit இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்டோட நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங், அதாவது கிரெடிட் சைடில் டெபிட் சைடில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அதில் போய் சேர போகுதுன்னு அர்த்தம். என்னென்ன வரும்?
non-cash, non-operating expenses. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அண்டு கிரெடிட் சைடில் என்ன பண்ணணுன்னா நான் கேஷ், நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மைனஸ் பண்ணணும். யூஸ்வலாக நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆட் நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், நான் கேஷ் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவீங்க. மைனஸ் நான் கேஷ் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம். I request you to watch this fund flow statement video after the cash flow statement. ஓகே, ஏன்னா அங்கே போடும்போது இந்த பார்ட் வந்து என்னது கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவேன், பட் அதை நீங்கள் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அடுத்த பிளாக் வந்து சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பற்றி பார்த்தோம், இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைப்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அது நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் டேலி பண்ணிங்கன்னா P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். இப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா வாட் எவர் த பேலன்ஸ் வில் கெட் in the credit side is the profit. அது பேரு cash trading profit inflow, or if there is a loss that may appear here, cash trading. Okay, net profit. Okay, I'll do one thing. This is net profit in the beginning. Okay, here net profit in the end, closing. அப்படி போட்டுருங்க, ரெண்டுமே போட்டுருங்க. Cash trading profit. Okay, cash trading profit and loss. Cash trading profit and loss. Okay, this is what about the ultimate answer. அப்படின்னு வச்சுங்க, we'll see that later on. Cash trading profit or loss. Cash trading profit or loss. Clear? Working capital உங்களுக்கு தெரியும், current assets minus current liability is the working capital. கரண்ட் அசெட்ஸில் 100 ரூபாய் இருக்குது, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் 60 ரூபா இருக்குது. அப்போ 100லேருந்து 60 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 40 rupees பீயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இது ப்ரீவியஸ் இயர். கரண்ட் இயரில் 120, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு 50. இப்போ என்ன ஆச்சு 70. 40 இருந்தது 70 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா பணம் ஃபர்தராக தேவைப்பட்டிருக்கு. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட். ஸோ இன்க்ரீஸ் வந்து அப்ளிகேஷனில் வந்துடுது. ஆனால் எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும் கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போன வருஷத்தில் எவ்வளோ இருந்துச்சு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், இந்த வருஷம் எவ்வளோ இருந்துச்சு, ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டு அது சோர்சஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. அது எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐட்டத்துலேயும் ஏற்படுற சேஞ்சஸ்னால ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்ன இம்பாக்ட்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போட சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம போட்டு காமிக்க போகிறேன், கவனிங்க. ஸோ let's see ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணும். this will be called schedule of changes in working capital. Previous year detail, current year detail. Compared to the previous year, what could be the impact of every current assets and current liabilities for working capital? அப்படின்னு சொன்னா இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா, அதுக்கு ரெண்டு கால். So you know that working capital is nothing but current assets minus current liabilities. You'll get the working capital. For example, what are the things we have அப்படின்னு சொன்னாக்க stock. ஸ்டாக் போன வருஷம் 1000 ரூபாவும் இந்த வருஷம் 1200 ரூபாய் இருக்குது. டெட்டாஸ் போன வருஷம் ஒரு 500 இந்த வருஷம் ஒரு 450 இருக்குது. கேஷ் அஷ்யூம்ட் கேஷ் ப்ரீவியஸ் இயர் ஒரு 500 இந்த வருஷம் ஒரு 600 இருக்குது. only these three current assets we have. அப்போ current assets உடைய total 2000 previous year. In this current year 2250. Am I right? 2250. Now current liabilities வரும்போது creditors previous yearல creditors எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு 600,
This year it is only 400. Bills payable எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒரு 200, this year 350. அப்போ total current liabilities being 800, 750. அப்போ working capital should be the difference between these two, 1200, 1500. இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? compared to the previous year 1200 working capital அப்படிங்கிறது 1500 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இது பேர் என்னது? increase in working capital by how much? 300 rupees. 300 rupees will be the increase in working capital. Clear? அடுத்த ரெண்டு காலம் இது ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து டேட்டா கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 1200 working capital in the previous year, 2250 minus 70, 1500 is the working capital in the previous year. ஆனால் போன வருஷம் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் காட்டியும் இந்த வருஷம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கம்பெனி நடத்துறதுக்கு எனக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஜாஸ்தி வருதுன்னா the owner should pump in more fund for that. So fund is required. So application, you have applied the fund for the working capital requirement. But in the working capital requirement 300க்கு என்னென்ன ஐட்டம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு? மொத்தம் எத்தனை ஐட்டம் இருந்துச்சு ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில்? ஸ்டாக், டெட்டாஸ், கேஷ், கிரெடிட்டாஸ், பில்ஸ் பேபிள். தீஸ் ஆர் த 5 items are there in the working capital. Current assets and current liabilities இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக பார்க்கலாம். ஓகே, அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக சொல்லுங்கள். ஸ்டாக் என்னப்பாச்சு? 1000 இருந்துச்சு, 1200. ஸோ ஆஸ் ஸ்டாக் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் 1000 to 1200, யூ நீட் டு பம்ப் இன் மோர் ஃபண்ட் இன் டு தட். அப்படின்னா அர்த்தம் அப்ளிகேஷன். அப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது. டெட்டர்ஸ் 500 450 அவன் கடன் அடைச்சிட்டா, நம்மக்கிட்ட பணம் வந்துடுச்சு, ரைட்? ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? சோர்சஸ் ஆர் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். கேஷ் 500 வச்சுட்டு இருந்தீங்க, பட் இனிமேல் நீங்கள் 600 ரூபா வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு நமக்கு பணம் இன்னும் ஜாஸ்தி தேவைப்படுது, 100 rupees. அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் வரும்போது 600 இருந்துச்சு, 400 குறைஞ்சிருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கடனை அடைக்கிறீங்க, அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். ரிவர்ஸில் யோசிக்கணும். ஓகே, முன்னாடி யோசிச்சதை அப்படியே ரிவர்ஸில் யோசிக்கணும். 1000 ரூபாய் பதில் 1200 ஸ்டாக்னா ஃபண்டு ஜாஸ்தி தேவைப்பட்டுச்சு. கடன் 600 ரூபா பதில் 400 ரூபாய் கடன் அர்த்தம் ஃபண்டு ஜாஸ்தி தேவைப்படுது. குறையும் போது நீங்கள் ஃபண்டை பம்பின் பண்ணி அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க, டேட்டா க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. அப்போ டிக்ரீஸ் கோஸ் டு இன்க்ரீஸ் சைன். அண்ட் இன்க்ரீஸ் பிபி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது எங்கே போயிடணும்? டிக்ரீஸ் சைடில் போகணும். இப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள். 500 rupees, 500 rupees, அதே 300 வந்துருச்சு. இந்த இன்க்ரீஸ் தான் இந்த 300 வந்திருக்கு. ஆனால் அது ஒவ்வொரு ஐட்டம்லையும் எது இந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சோர்ஸஸுக்கு காரணமாக இருக்குது, அப்ளிகேஷனுக்கு காரணமாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். Apart from that, you need to prepare some working notes related to assets, liabilities and all. I request you to watch the video for cash flow statement before you come here. Once you finish up that, then this topic is pretty simple. Okay, now நீங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது ரெண்டும் என்னவா படிச்சிருப்பீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங்காக பார்த்துருப்பீங்க. இது ரெண்டும் வந்து என்னவா பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஃபினான்சிங்காக பார்த்துருப்பீங்க. இது ரெண்டும் சேர்த்து ஆப்ரேட்டிங்கை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஆப்ரேட்டிங் 2 பார்ட்டாக பிரிச்சிட்டிங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஆப்ரேட்டிங் பார்ட்டில் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்கெடியூல் மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு ஐட்டமும் என்ன மாதிரி இம்பாக்டில் இருக்குங்கிறது தனியாகவும், அதே சமயத்தில் கேஷ் ட்ரேடிங், இட்ஸ் நாட் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட், கேஷாக வந்து ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதும், கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் நான் போட்டு காமிச்சிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட சேஞ்சஸை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுவேன். அதுதான் இங்கே லாஜிக். இஸ் தட் கிளியர்? அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி நீட் டு ப்ரிப்பேர் த அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் நான் கரண்ட் அசெட்ஸு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு, debtors along with the BR and provision for taxation, proposed dividend எல்லாமே அங்கே என்ன பார்த்தீங்களோ அதுதான் வரப்போகுது. தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஒரு முறை எக்ஸாமில் 8 marks கொஷின் கேட்குறான். யூஸ்வலாக வந்து முன்னாடியெல்லாம் பெரிய சம் கேட்டிருந்தாங்க, இப்போ பெரிய சம் கேட்கறதில்ல. 8 marks கொஷின் இந்த ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும் கேட்டு விட்டான். ஃபுல்லாக கூட கேட்கல. just schedule of changes in working capital, 8 marks. So you have to be double cautious of learning this. Is that okay? Come on, make a note of it. If it is clear, text me. We will move on to the comprehensive illustration.
So cash flow statement la question number 3 direct anga poiduga. In the third question we have solved already in under cash flow statement format. Now I am going to solve this under fund flow statement also. Solution ange kuduthirukren. Okay, மொத்தம் 8 sums cash flow statementல we have discussed the previous class. அதுல ஒரு 5 sums மட்டும் for understanding the fund flow statement resolve பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். You can understand the variations between cash flow statement and fund flow statement. Is that okay? Question number 3. Financial management ரொம்ப டெடிகேட்டடா பண்ணுங்க. Most probably I'll finish a financial management by 15th of February itself. அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் ரெடி பண்ணிடுவேன். அந்த டெஸ்ட் ஸ்ட்ரீமை ஒழுங்காக பாருங்க. FM is one of the scoring area. I think 60 மார்க் 80 மார்க் எவ்வளோ 70 மார்க்கா 70 மார்க்ஸ் 80 மார்க்ஸ் வெயிட்டேஜ் 80 மார்க்ஸ் வெயிட்டேஜில் கேஷுவலாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்த பேப்பரில். யூ கேன் ஸ்கோர் கேரண்டி அரௌண்ட் 55 to 60 மார்க்ஸ் இன் திஸ் பேப்பர். ஓகே, அதனால் வீட்டில் உட்காந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். டெஸ்ட் சீரிஸை ஒழுங்காக பண்ணுங்கள். யூ கேன் ஈஸிலி மேனேஜ் திஸ் பேப்பர். ஓகே, கொஷின் நம்பர் 3 ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில். ஓகே சார், 1 and 2 வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். அதனால் அதை நம்ம கவலைப்படலாம். செலக்டிவாக ஒரு 5 sums மட்டும் ஐ ரீஒர்க் அண்டர் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். So we have been given around 4 schedules also. Hope it is readable. Okay. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அந்த ஃபார்மேட் போட்டுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு ஒர்க்கிங் நோட்டுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டிங்கன்னா சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். தேர் வில் நாட் பி எனி மோர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். வில் சி தட். வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட்லேயும் போடலாம், இதுவும் போடலாம். பட் இது ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ், நாட் ஃபார் டாக்ஸேஷன் பர்பஸ். ஆனால் சிஎஃப்எஸ் வந்து டாக்ஸேஷனுக்கும் நீங்கள் போட்டாக்கணும். ஓகே, டாக்ஸ் மீன்ஸ் ஒயில் சப்மிட்டிங் திஸ் ஃபார் த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர். பட் இங்கே அது நமக்கு தேவையில்லை. Yes. Fund flow statement. Profit and loss adjustment. Schedule of changes in working capital. எந்தெந்த வருஷம் இருக்கு? 2021. So 20, இது 21. Compared to the previous year, what happens in this current year? Is there any increase or decrease in working capital? And working capital adjustment க்கு working note போட்டுக்கலாம். Okay.
Let me first start with the adjustments. Adjustmentலேருந்து போகிறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொன்னேன், அதுக்குரிய லெஜர்லாம் இமீடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். எதெல்லாம் லெஜர் இருக்கோ அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் வரும்போது WDV மாடலில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். WDV மாடலில் தான் இருக்குது. இல்லைன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் மாடல் இருக்குது. எந்த மாடல் இருக்கோ அது மாதிரி அந்த அசெட்ஸை ஓப்பன் பண்ண தெரியும். ரைட், ஐ வில் நவ் பிக் அரௌண்ட் 4 items to be posted. 4 items. மொதல் 4 items போடலாம். Now, dividend of ₹100 was paid during the year ended. Okay, dividendல வந்து provision for dividend இருக்கு, proposed dividend இருக்கு, அதனால இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உள்ள அக்கௌண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரீவியஸ் இயரோட பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, கரண்ட் இயர் தான் நீங்கள் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ப்ரீவியஸ் இயரில் ₹100 இருக்குது, அதை பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. எக்ஸாக்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஆஸ் பர் பாயிண்ட் நம்பர் 1, dividend of 100 was paid during the year. போன வருஷத்தில் ₹100 இந்த வருஷம் 125 இருக்குன்னா, போன வருஷத்தில் ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணது இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த வருஷத்தோடைய 125 கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது எங்கே போயிடணும்? ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சோர்ஸஸ் ஆர் அப்ளிகேஷனில் போயிடணும். ஓகே, டிவிடெண்ட் பெய்ட், வேல்யூ பீயிங் 100. அப்போ அந்த 125ங்கிறது என்னது? இந்த வருஷம் கிரியேட் பண்ணதாக இருக்கும், அது பிஎன்எல் டெபிட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ப்ரொபோஸ்டு டிவிடெண்ட் 125. Is that okay? Clear? Machinery during the year purchased and the equity shares எல்லாம் பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ பெட்டர் ஓப்பன் த machinery account. And the equity share capital account. Okay, machinery account உடைய balances opening 750, closing 920. Okay, opening balance 750, closing balance 920. 750 and 920. Is that okay? Now, this machinery purchases made out of payment of shares. அதனால shares account parallel open பண்ணிக்கிறேன். Share capital 1250 இருக்கு. Beginning we have 1000, opening balance 1000, closing balance 1250. Okay, opening balance and closing balance. இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். Machinery during the year purchased 125. Machinery was purchased for a consideration of ₹100 payable in equity shares. ஒரு 125 தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இன்னொரு ₹100 தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, மொதல் 125 வாங்கினது by making the cash payment, another ₹100 may be by way of equity shares. So ரெண்டு பர்ச்சேசஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, now bank பணமாக கொடுத்து வாங்கியிருந்தால் ஃபண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது, ஃப்ளோவில் அப்ளிகேஷனில் போயிருந்தோம். மெஷினரி பர்ச்சேஸ் 125. இன்னொரு ₹100 மெஷின் வாங்கியிருக்கிறாங்க, அது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், போத் ஆர் பர்ச்சேசஸ். பட் ரெண்டுமே வந்து ஃபண்டு கிடையாது. ஃபண்டு கிடையாதுன்னா ஃபண்ட் ஃப்ளோவில் வராது. ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கிறேன். Machinery purchased ₹100. Income tax provided during the year 55. Income tax provisions எப்படி இருக்கு? 50, 60 ரெண்டு டிஃபரெண்ட் நம்பர் இருக்கு. அதுக்காக அந்த அக்கௌண்ட்டை மட்டும் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஷார்ட் டர்ம் provision for taxation. So provision for taxation okay, opening value being 50, closing value being 60. Okay,
So opening balance 50 and closing balance 60. Income tax provided during the year were 55. Okay, provided during the year na இந்த வருஷம் P&L account debit பண்ணி create பண்ணது. So this value being 55. அது P&L account debit பண்ணியிருப்பாங்க non cash item, அதனால P&L accountல debit பண்ணிடுறேன். Provision for taxation value being 55. Okay, அப்ப இதை tally பண்ணீங்கன்னா 45 கம்மியா இருக்கு. This may be assumed to be the payment bank. Tax paid. Tax paid is an application. Tax paid application. Now value being 45. As such, now we have completed 4 adjustments. Still we have 4 more adjustments. I am going to incorporate those 4 now. 5, 6, 7, 8. Yes. Company sold some investment at profit which was credited to capital reserve. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்றுருக்கிறாங்க, அதுலேருந்து அந்த ப்ராஃபிட்டை கேபிட்டல் ரிசர்வில் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய வேல்யூ என்ன இந்த பிகினிங்? வாட் இஸ் த வேல்யூ இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த பிகினிங்? ஓகே, non-current investment, long-term investment 150. Openingல 100 rupees opening balance, closing balance 50 இருக்கு. அதோடைய ப்ராஃபிட் சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருப்பாங்க? 100 மதிப்புள்ளது 50க்கு இப்போ குறைஞ்சிருக்குன்னா 50 rupees மதிப்புள்ளது விற்றுருக்குறாங்க. அந்த ப்ராஃபிட் எதில் போய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க? கேபிட்டல் ரிசர்வ். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் கேபிட்டல் ரிசர்வ் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஒன்றும் இல்லை, க்ளோசிங்கில் மட்டும் 10 ரூபா இருக்குது. அப்போ 10 rupees ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடலாம். வித்தவுட் ப்ரிப்பேரிங் த சிஆர் ஆல்சோ யூ கேன் போஸ்ட். 100 minus 50, ஓப்பனிங் மைனஸ் க்ளோசிங், 50 rupees இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோல்டு. அதை ஒரு 10 rupees ப்ராஃபிட் சேர்த்து 60 rupees சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? அப்போ பேங்க் பணம் வந்திருக்கு, பேங்க் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 60. பணம் வந்துருந்துச்சுன்னா சோர்சஸ், சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் sale of investment 60. Is that okay? Sale of investment being 60. And on tallying this 10 rupees you are getting profit. That profit is posted in the CR account. அதனால P&L account வராது. CR account to closage. Now there was no sale of machinery during the year. அப்போ சேல்ஸ் இல்லை அப்படி சொன்னாக்க பில்டிங் மெஷினரி அக்கௌண்ட்டை டேலி பண்ணிங்கன்னா வாட் எவர் த பேலன்ஸ் யூ கெட் இஸ் நத்திங் பட் டெப்ரிசியேஷன். எவ்வளோ வருது? 975, 920 போக 55 இருக்குது. அது என்னவா இருக்க முடியும்? இட் ஷுட் பி a depreciation. டெப்ரிசியேஷன் எங்கே போயிடும்? P&L account டெபிட் சைடில் போயிடும். டெப்ரிசியேஷன் ஆன் மெஷினரி 55. பில்டிங் காஸ்டிங் 150. ஓகே, அப்போ பில்டிங்கில் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். பில்டிங் அக்கௌண்ட் பில்டிங்கில் வரும்போது ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3ல் பில்டிங் 400 ஓப்பனிங்கில் இருந்துச்சு, 380 குறைஞ்சிருக்கு. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இஸ் 400, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இஸ் 380. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 7ல் பில்டிங் காஸ்டிங் 150. இன்றைக்கி அதோட வேல்யூ WDV வேல்யூ வந்து 70. இது எனக்கு தேவையே இல்லை. சப்போஸ் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூவில் போட்டிருந்தால் எனக்கு 150 தேவைப்பட்டிருக்கும், அதர்வைஸ் நாட் ரெக்வைர்ட். சோல்டு ஃபார் 60. அப்போ 10 rupees வந்து என்னது? லாஸ். அப்போ பேங்க்கு 60, லாஸ் 10, and depreciation also be there. Depreciation 20, and of course
purchase was also made அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ பேங்க் பேலன்சிங் ஃபிகரை பர்ச்சேஸஸாக போடலாம். எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி போடணும். ஆனால் நான் இன்னும் சிங்கிள் என்ட்ரி தான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ டபுள் என்ட்ரி நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். இப்போ ஐ வில் ஃபினிஷ் அப் த டபுள் என்ட்ரி நவ். ஸோ பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 பேங்க், அது பில்டிங் சேல் பண்ணதுனால பில்டிங் சேல் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு 60. லாஸ் ஒரு 10 rupees, லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் பில்டிங் 10 rupees. Depreciation on building 20. Okay. And இப்போ tally பண்ணிங்கன்னா 470 balancing figure 70 should be new purchases. இது sale, இது purchases. Building purchases வந்து என்னவா இருக்கும்? Applications of fund 70. So we have done machinery, provision for taxation, investment, building முடிஞ்சிச்சு. Equity share capital போட்டிங்கன்னா 1250, 150 balance figure என்னவா இருக்க முடியும்? Probably issue of equity share for bank. அப்போ sourcesல equity share capital issue value being 150. With that we have completed all the adjustment related assets and liabilities account நம்ம முடிச்சிட்டோம். வேற என்ன பெண்டிங் இருக்கோ அதெல்லாம் இப்போ போஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இஸ் இட் கிளியர்? ஆல்வேஸ் ஜாயின் வித் மீ சால்விங் திஸ். என் கூட ஜாயின் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க இதை. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் அடிஷ்னல் டேட்டா எனிமோர். இப்போ ஸ்கெடியூலில் பார்த்துட்டு வரலாம். ஸ்கெடியூல்ஸ் we have been given these two, GR and P&L account. இப்போ ஜிஆர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ரிசர்வ் வந்து 250, 300. அப்போ 50 rupees வந்து என்னது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் ஃப்ரம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர், transfer to GR, the value being 50. Profit and loss opening 150, closing 180. Net profit closing 180. Net profit opening 150. அல்லது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தனியாக போட்டுக்கலாம். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இங்கே வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கும்? 30 வந்திருக்கும். இது ஸ்கோர் அவுட் ஆகிருக்கும். That way also you can work out. With that, schedule number 1 completed fully. Schedule number 1 நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். Now we have been given trade payables. Trade payables எதில் வரணும்? Current assets and current liabilities. Schedule changes in working capital வரணும். அதில் current assets ஒரு part, current liabilities here. Under current liabilities, we have trade creditors, value being 450, then it becomes 250. Decrease ஆயிருக்குன்னா working capital requirement என்ன இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். Increaseல போடுங்க 200 rupees. Am I right? Current liabilities decrease ஆச்சுன்னா working capital அதிகமாக தேவைப்பட்டிருக்கும். Current liabilities அதிகமாச்சுன்னா நம்ம working capital தேவை குறையுதுன்னு அர்த்தம். Bills payable 50 இருந்துச்சு, இப்போ 150 மாறிடுச்சு. இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னுடைய பணம் என் கையிலே இருக்கு. ஸோ working capital requirement decreases. So with that, this schedule is also over. Is that clear? So we have completed these two schedules. Land la endha changes illa, no purchases, no sales, no depreciation, leave it. Then we have been given cash and bank. Cash and bank. So I'll just post that now. Cash and bank. Both are current assets. So current assets la cash 200, 165, decrease irukku by 35. Bank 300, 410, 110 increase irukku. Working capital increase irukku, 110 increase irukku. Is that okay?
Then all these things are over. Let's come here. Resources and surplus schedule number 1 ல இருந்து போட்டாச்சு. நான் கரண்ட் liabilities இருக்கு. 500 வந்து 400 மாதிரி இருக்கு. 500 400 மாதிரி இருக்குன்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம்? They might have repaid the loan, redeemed the debenture இருக்கலாம். Trade payables ஏற்கனவே போட்டாச்சு schedule number 2. நான் கரண்ட் liabilities property plant equipment schedule number 3 ஏற்கனவே போட்டாச்சு. Current assets ல cash and cash equivalents schedule number 4 முடிச்சாச்சு. We need to post only these two, inventories as well as trade receivables, 2 more. Right. Inventory என்ன நடந்திருக்கு? Inventory initially 300, then 280. 20 ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு. Decrease in working capital. Trade receivables initially 400, then it becomes 420. 20 rupees increase ஆயிருக்கு. Is that clear? Now total the current assets. எவ்வளோ இருக்கு? 1200. இது 500 rupees, initially 700 being the working capital. அடுத்தது current assets of 2021 1275, current liabilities being 400, 875. So total 875 compared to the previous year. In this year 175 increases. This is increase in working capital. 175 increases. Working capital increase ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? Application. Increase in working capital is application 175. Clear? P&L adjustment tally பண்ணுங்க. Total being 345. 345. So the value 345, what you will get here is called cash trading profit. Sariya? 615. Here also we get 650. Right. ஸோ நீங்கள் இது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிளியராக இந்த காம்பனண்ட் வந்து 345 உங்களுக்கு கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்டில் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இதான் பாருங்க, கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம்? நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் இதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. யூ வில் பி கெட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் கேஷ் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 345. சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை இதோட சேர்த்துட்டிங்கன்னா வர்றது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு? ஐ திங்க் பிஃபோர் டேக்ஸ் 245 வருது. ஓகே, அப்போ இது 345, சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 145, ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 175. எவ்வளோ வருது? 170. அதில் கேஷ் சேர்க்கக்கூடாது. 110 35. இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது? 75. இதோட 75 ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது பாருங்கள். கேஷை தவிர இருக்கிற ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தானே நம்ம எடுத்தோம். கேஷ் வந்து கடைசி கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், இன்வெஸ்டிங், ஃபினான்சிங் எல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு ஓப்பனிங் கேஷ் ஆட் பண்ணுவீங்க. அதனால் கேஷை தவிர இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸை இதோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற நம்பர் நமக்கு வந்துடும். கிளியர்? ஸோ டு இன்டர்கனெக்ட் திஸ் ஸ்டடி இஸ் நத்திங் பட் த சேம் கான்செப்ட் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி. இந்த P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, இது வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட்டில் போடலாம். நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் வந்து 30 கரண்ட் இயர். கரண்ட் இயர் என்னன்னு அர்த்தம்? க்ளோசிங் மைனஸ் ஓப்பனிங். அதோட என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க? P&L டெபிட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ஆட் பண்ணணும், கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே மைனஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். Then you will be getting cash trading profit.
ஸோ அவங்க வெர்டிக்கலாக போட்டது நான் இங்கே அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டில் போட்டிருக்கிறேன். சார் கேன் ஐ ஒர்க் அவுட் அண்டர் வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட் இன் மை எக்ஸாம்னா, ஓ அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் டூ ஸோ, அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. கிளியர்? கமான், மேக் நோட் ஆஃப் இட். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 4. இதில் அசெட்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ வித் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பெட்டர் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபார்மேட் தெரிஞ்சிருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். அது சிங்கர் அகாடமி பிளாகில் ஃப்ரீ லெக்சர்ஸில் ஓகே ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் இந்த வீடியோஸை முடிங்க. இந்த வீடியோஸில் அந்த ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாமே கைட் பண்ணியிருப்பேன். திஸ் இஸ் அவைலபிள் அட் ஃபவுண்டேஷன் லெவல். Those who have missed to understand this concept at foundation level, I request you to watch this. Those things are very, very useful even at final level. Final level வரைக்கும் யூஸ் ஆகும். இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்க. (6.12) depreciation accounting, direct charge in assets and sold through asset disposal account. Provision for depreciation இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? இந்த ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன். யூ கேன் வாட்ச் தட். ஐ திங்க் ஐ மே ஹவ் கிவன் த சம்மரி ஆல்சோ. கிளியர்? இதை ஒரு முறை வாட்ச் பண்ணிடுங்க. ரைட்? ஓகே. சி ஜேர்னல் என்ட்ரி எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறேன். அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்க. டைரக்ட் மெத்தட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷனோட இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, ஃபவுண்டேஷன் என் கிளாஸில் படிச்சிருந்தாலும் நான் சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஈவன் ஃபைனல் லெவல் வரைக்கும் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு. அவங்களே இன்டர்வியூ வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கவனிக்கிறாங்க. ஓகே, என்ன பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து பை ஹார்ட் பண்ணணும். திரும்ப 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 பார்த்து பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஆஃப்டர் பொங்கல் வில் ஸ்டார்ட் அ கிளாஸ் ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன். தோ அஃப்கோர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபவுண்டேஷன் லெக்சர் தேவையில்லை, இருந்தாலும் அட்டன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். டோன்ட் மிஸ் தட் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் ப்ரிப்பேர் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஹியர். ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ fund flow statement, P&L adjustment account, schedule of changes in working capital, and then some adjustments. Right. Fund flow statement, P&L adjustment account, and then schedule of changes in working capital. Yes. Let me first start with the adjustments. 1 to 4. 1 to 4. Company sold some investment at loss rupees 10. Then I will open the investment account. Investment account. Investment non-current investment 150. Opening balance 100. Closing balance
50. Okay. Cost of investment sold being 100 minus 50. 100 ரூபாய் இருந்தது 50 ரூபாய் இருக்குன்னா 50 ரூபாய் மதிப்புல வித்துருக்காங்க. விக்கும்போது நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு இருக்காங்க? லாஸ். ஸோ அதோடைய வேல்யூ காட்டிலையும் நமக்கு 10 ரூபாய் கம்மியாக கிடைக்கும். 40 rupees ஒன்லி பேங்க். 40 rupees பணம் கலெக்ஷன் இருக்கு. அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். வேல்யூ கம்மியாக கிடைச்சிருக்குன்னா லாஸ். லாஸ் ஷுட் ஆல்சோ பி நவ் டெபிட்டட். லாஸ் ஆன் சேல் 10 rupees. ஒவ்வொன்றும் டபுள் என்ட்ரி. இந்த 40 டபுள் என்ட்ரின்னு சொன்னால் பணம் உள்ளார வந்திருக்கும். சோர்சஸில் போட்டுக்கிறேன். சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 40. அதனால் எனக்கு லாஸ் வந்திருக்கு. P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணி ஆகணும். லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 10 rupees. Is that clear? First part is over. Next, there was no sale of machinery during the year. Machinery la sale illa. அப்போ பர்ச்சேசஸ் இருக்கா? மெஷினரி பற்றி வேறு எந்த டீட்டெயில்ஸும் இல்லை. அப்போ நேராக போய் பார்ப்போம். மெஷினரியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் 1000-1220 மாதிரி இருக்குது. அப்போ பர்ச்சேசஸ் மட்டும்தான் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. மெஷினரியோட ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷனும் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அந்த அக்கௌண்ட்டை சேர்த்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரிஜினல் வேல்யூவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க 1000-1220 மாதிரி இருக்குன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 220 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? டெப்ரிசியேஷன் தனியாக பாருங்கள், அசெட்ஸோட ஒரிஜினல் வேல்யூ தனியாக பாருங்கள். இஸ் தேர் எனி ப்ராஃபிட் லாஸ்? பர்ச்சேஸ் தான் நடந்திருக்கு, சேல்ஸ் நடக்கல அப்படின்னா 220 நமக்கு பர்ச்சேசஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டில் நம்ம போடணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெஷினரி. ஓகே, மெஷினரி பர்ச்சேஸ்ட் 220. அந்த மெஷின்ஸுக்கு அந்த வருஷம் ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்ட டெப்ரிசியேஷன் இனிஷியலாக 250 இருக்குது. இயர் எண்டில் 300 மாறி இருக்குது. அப்போ இன்னொரு 50 rupees அந்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் அக்யூமுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் 250 அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு. இன்றைக்கி இந்த இயர் எண்டில் பார்த்தா 300 இருந்துச்சுனாக்க ஃபர்தர் 50 rupees could be the depreciation in the current year. Depreciation usually debited to the P&L account. அதே மாதிரி தான் P&L account டெபிட் பண்ண போகிறேன். மெஷினரி டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, machinery depreciation value being 50. so machinery சம்பந்தப்பட்டதை நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. is that clear? next, building costing 150 was sold for this one. our building details irukku appadina better open the account. okay, building original cost model la irukumbodhu original cost building account adukku accumulate pannapada depreciation thaniya or account accumulated depreciation account or provision for depreciation account appadina open panni adala na potukuren. so idoda details pathina ungalku okay 150 idoda original value, இதோட WD வேல்யூ வந்து 70. அப்போ இது வரைக்கும் இதுக்கான அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும்? அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் ADன்னு போட்டுக்கிறேன். பேலன்சிங் ஃபிகர் 80. இது வரைக்கும் அந்த அசெட்ஸுக்கு நான் 80 ரூபா டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். டுடே இட்ஸ் ஒர்த் ₹70. வாஸ் சோல்டு ஃபார் 100. என்ன ரேட்டு விற்கிறாங்க? 100 rupees. அதோடைய வேல்யூ 70 rupees இருக்கு. ஆனால் விற்கும் போது எனக்கு 100 rupees கிடைச்சிருக்குன்னா I get actually 30 rupees excess, then it is profit on sale. I have to record all these things here one after one. கவனிங்க. பில்டிங் அப்படிங்கும்போது அதோட ஓப்பனிங் வேல்யூ க்ளோசிங் வேல்யூ நான் இங்கேருந்து எடுத்து போட்டுக்கிறேன். பில்டிங்குடைய வேல்யூ ஓகே. ஸோ அதோட நான் அதை டிக் பண்ணிடுறேன். நோ மோர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரிக்வயர்ட். இப்போ பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் 650 இருக்குது, க்ளோசிங்கில் 570. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்
650. Closing balance 570. Provision for depreciation opening 250. Closing balance 190. So I just completed posting the building and provision for depreciation on building account in the concern ledger. Open money potage. Now amount collected on sale being 100. Bank to building. இன்னொரு இடம் sourcesல building sale, the value being 100, and then 80 rupees is the accumulated depreciation on the asset sold since the date of purchase to dates of sale. எந்த அசெட் இருந்தாலும் அதுக்கான accumulated depreciation போட்டுட்டே வரீங்க. அதை சேல் பண்ணியாச்சுன்னா இனிமேல் அந்த டெப்ரிசியேஷன் இல்லை, தேவையில்லை, இங்கே நான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். Building அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். I am transferring this from here to there, the value being 100. Here accumulated depreciation, the value being 100. On sale we got a profit of rupees 30. Profit assets oda value increase பண்ணிருக்கும். இப்போ டெபிட் பண்ணுங்க. Profit on sale 30 rupees. Double entry. இன்னொரு இடம் P&L adjustment அக்கௌண்ட்ல நமக்கு கிரெடிட்ல வரும். ஓகே, இது 80 rupees. ஓகே, this one is 80. Okay, accumulated depreciation being 80 rupees. Yeah. Profit on sale will be transferable to the P&L adjustment account. Profit on sale, this value being 30 rupees. What more? I think we have posted all these things. Then directly we jump to we are not sure whether there is some more adjustment for building or not. அதனால அப்படியே டேலி பண்ணாம வச்சுக்கிறேன். Let's go for debentures for adjustment. அப்ப debenture உடைய opening value and closing value எவ்வளவு இருக்கு? There will be non current assets இல்லையா? Second pointல openingல 500 and closingல 400. So opening balance should be in the credit side 500, closing balance should be in the debit side 400 rupees. அதாவது 100 rupees இருந்தது 500 rupees இருந்தது 400 குறைஞ்சிருக்கு. அப்ப redemption உடைய face value 100 rupees மதிப்புள்ள டிபென்ச்சர் redeem பண்ணியிருக்கிறாங்க. பண்ணும்போது ஒரு 10% எக்ஸஸாக கொடுத்து redeem பண்ணியிருக்கிறீங்க. premium on redemption. So you bought back by offering 110 rupees for that. 110 rupees. So the actual payment made for redeeming this being 110. அப்ப டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், பேமெண்ட் சைடில் பேங்க் 110. That 110 is the outflow of cash. So applications la போட்டுக்கிறேன் redemption of debenture, value being 110. In the redemption நால I am actually losing ஒரு 10 rupees lose பண்றேன். Premium on redemption. That premium on redemption nothing stated na securities premium இருந்தா அதுல போகும், இல்லைன்னா P&L account debit பண்ணிடலாம். Do we have securities premium here? Resources surplusல ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டுமே securities premium இல்லை. Otherwise we assume this is debited to the P&L account, like okay. So premium on redemption, நீங்க இஷ்யூ பண்ணும்போது premium வந்த லாபம், திருப்பி கொடுக்கும்போது அதிகமாக கொடுக்குறீங்க, premiumல கொடுக்குறீங்கன்னா loss. So loss is posted here. So we have completed all the 4 points here, Then we'll move on to the 5, 6, 7 here. 5, 6, 7. Here, proposed dividends and provision for taxation are considered as non-current liabilities. Okay,
நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா ஓப்பனிங்கில் உள்ளதை பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க, க்ளோசிங்கில் உள்ளதை செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, அதாவது ரெண்டு முதல் முடிச்சிடலாம். I'll just pick these two. Other current liabilities, short term provision. இது proposed dividend, இது provision for taxation. லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் போடக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி போஸ்டட் இன் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். என்ன காரணம்? நான் கரண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா ஓப்பனிங்கில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, டிவிடெண்ட் பெய்ட் அப்ளிகேஷன், டிவிடெண்ட் பெய்ட் 100, டேக்ஸ் பெய்ட் அப்ளிகேஷன். போன வருஷத்தில் நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அந்த வருஷம் முடித்த பிறகு தான் எவ்வளோ லாபம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி டேக்ஸ் கட்டுவோம். ஆனால் எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட்டை நம்ம ப்ரொவிஷனுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம், பேமெண்ட் ஆகிருக்காது. அது இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த வருஷம் முடிச்சு ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வேல்யூவே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அவுட்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தான் போட்டுப்போம், பேமெண்ட் ஆகிருக்காது. எப்போதுமே ப்ரீவியஸ் இயருடைய டேக்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். தட் மே பி பெய்ட் இன் திஸ் இயர் அண்ட் கரண்ட் இயரில் கிரியேட் பண்ணுறது அடுத்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய 150 and 60 ரெண்டுமே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, கிரியேட் பண்ணப்பட்டதாக இருக்க முடியும் by debiting to the P&L account. One proposed dividend, this value being 125. Another one is provision for taxation, this value being 60. We have done this one. Sixth one, interim dividend. P&L account debit பண்ணிருப்பீங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு, ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அது ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடும். ஸோ interim dividend, this value being 50. இன்னொரு இடம் அப்ளிகேஷனில் போயிடணும். interim dividend paid, the value being 50. Show how to treat the provision for doubtful debts. அதை நான் ஸ்கிப் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். You no need to worry about that, so I just skip that. So with that, all the 7 adjustments over, rest of the items are going to be now considered to be posted. என்ன முடியாமல் இருக்கு, இதில் வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1 and 2. இது ரெண்டு முதல் போஸ்ட் பண்ணி முடிக்கலாம். ஓகே, அதில் என்னென்ன இருக்குது, ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்குது. ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ஜிஆர் 250 இருந்துச்சு, அது இப்போ 300 மாறி போயிருக்கு. அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர், வேல்யூ பீயிங் 50. ப்ராஃபிட் லாஸ் 700லேருந்து 190 குறைஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 510 லாஸா, 510 லாஸ், நெட் லாஸ் 510. அல்லது ஓப்பனிங் 700 போடுங்க, க்ளோசிங் 190 போடுங்க. தட் வே ஆல்சோ யூ கேன் ஒர்க் அவுட். ஓகே, அண்ட் ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ், பில்ஸ் பேயபிள் ரெண்டுமே என்னது, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் 20, செகண்ட் இயர் 21. ஸோ 2020, 2021 compared to the previous year, what happens in the current year, whether the working capital increases or decreases அப்படிங்கிறத போட்டுங்க. We'll start with the current assets and here current liabilities. Current liabilities நமக்கு என்ன இருக்கு, trade creditors we have. Trade creditors being 300 and 250. Bills payable 50 and 150. 50 and 150. Is that clear? With that, schedule number 1 and 2 were posted. So this one over. Land 100, 600 மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம். பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, வேற ஒன்றும் டெப்ரிசியேஷன் இருக்காது. ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான், அது பர்ச்சேசஸ் தான். டேட்டா அப்ளிகேஷன்ஸில் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் போட்டுக்கலாம். ஸோ லேண்ட் பர்ச்சேஸ்ட். ஓகே, ஸோ த வேல்யூ பீங் ஃபைண்ட் application. Then trade receivables, net of PDD எடுத்துக்கலாம். ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோன்னா 400 to 220 மாறி போச்சு. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் 400 becomes
220. 400 becomes 220. And the fifth one being cash and cash equivalents. இதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணிடலாம். Okay. So we have cash எவ்வளோ இருக்கு? 200 in the beginning, year end 165. Bank 300 in the beginning, 110 in the year end. Is that okay? So we have done all. Okay, we have done all. Now share capital 600 வந்து 1250 மாதிரி இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 650 rupees ஃப்ரெஷ்ஷா இஷ்யூ பண்ணி இருக்க முடியும். இஷ்யூ வந்து நமக்கு பணம் உள்ளார வந்திருக்கும். அதனால சோர்சஸ். ஓகே, சோர்சஸ்ல ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ 650. Okay. The next one being resource and surplus schedule number 1 எடுத்து போட்டாச்சு. நான் கரண்ட் liabilities போட்டாச்சு. Trade payables schedule number 2 அதில் trade creditors bills payable போட்டாச்சு. நான் கரண்ட் அசெட்ஸில் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3லேருந்து எடுத்து போட்டாச்சு. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஒன்லி ஒன் ஐட்டம் இஸ் தேர், இன்வென்ட்ரி. 300 இருந்தது 280 குறைஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி inventory. 300 was the value in the previous year. Currently it decreases to 280. So now we can calculate working capital, which is nothing but the difference between current assets and current liabilities. 350 here, 400 here, 1200 here, 775. Oh, I think it's correct, right? Come on, get me the ultimate working capital here. 2020 it is 850, right? And here 375. அப்போ 2020ல 850 அதிகமாக இருந்திருக்கு. 2021ல அது 375 குறைஞ்சிச்சு. அப்போ decrease in working capital, requirement of fund is decreased. How much decreased here now? 475 decreased, right? Decrease in working capital. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பணம் எனக்கு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. சோர்சஸ், இந்த பிஸ்னஸுக்கு தேவையான ஃபண்டை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். சோர்சஸில் போட்டுக்க டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பீயிங் 475. Now we will now tally the P&L adjustment account also. If I tally, what is the ultimate value I am getting? I think 540 here, 540 here. We lose the funds lost in operation or cash trading loss nu sollலாம். 165. Are you getting this? So அப்போ இது வந்து என்னது? application cash trading loss or funds lost in operation 165. Now finish up tallying the fund flow statement. 1265 நினைக்கிறேன். பில்டிங் பர்ச்சேஸ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோமா? இது இன்னும் டேலி பண்ணல. பில்டிங்கை டேலி பண்ணுங்க, எவ்வளோ வருது? இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா ஓகே 270, 270. 20 rupees is nothing but depreciation for the current year. Okay, current year depreciation. So இங்கே போட்டுக்கிறேன் building depreciation related to building 20 rupees. அதே மாதிரி பில்டிங்கை நம்ம டேலி பண்ணிங்கன்னா 750, you get a balance of 70. Bank டெபிட் சைடில் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்க முடியும்? ப்ராஃபிட் ஆன் சேலாக இருக்கலாம். அது ஏற்கனவே போட்டாச்சு. அப்போ இன்னொன்று என்னவாக இருக்க முடியும்? பர்ச்சேசஸ் தான் இருக்க முடியும். பர்ச்சேசஸ் ஃபால்ஸ் இன் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ பில்டிங் பர்ச்சேஸ்ட்.
value being 70. இப்போ tally ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Am I right? Clear? Verify and let me know. Yes. இது லாஸ்ட் வந்து increase and decrease for every year. 300 ல இருந்து 280 inventory working capital குறைச்சிருக்கு. Receivables 400 ல இருந்து 220 180 குறைச்சிருக்கு. Cash 200 ல இருந்து 165 35 குறைஞ்சிருக்கு. And bank 300 ல இருந்து 110 190 குறைஞ்சிருக்கு. Trade creditors 300 ல இருந்து 250 50 குறைஞ்சிருக்குன்னா working capital requirement அதிகமாக இருக்கு. Bills payable 50 ல இருந்து 150 இது அதிகமாச்சுன்னா நமக்கு working capital requirement குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். So finally, if I tally this, then 525 here, 525 here, you will get the same value here. You understand? இது ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும். But you have to understand the purpose of preparing the last two column. ரெண்டு காலத்துடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, என்ன பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட சேஞ்சுக்கு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கு. இதில் வந்து பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ரிசீவபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு. These two are the predominant items for changes in working capital. That's how you can give the meaning here. இதை clear பண்ணி முடிங்க. If you have any doubt, you can ask me. Else we will move on to the next illustration. Question number 5. So one of the comprehensive illustrations. Yeah. Question number 5. Right. As usual, we will start with the adjustments, right? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்ஸ், இதுக்கு எல்லாமே ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே. ஸோ எப்போ வந்து உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் டெட்டுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் வந்து நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்டும் நான் ஆப்ரேட்டிங். அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து பீனல் டெபிட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸில் போகணும். ஓகே, அதே லாஜிக் தான். அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள்? ஓகே, கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அரைப்படுறதுக்கு முதல் ஆட் பண்ணிவிடுவீங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபினான்சிங்கில் கொண்டு போய் போடுவீங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் டிவிடெண்ட் ஃபினான்சிங்கில் கொண்டு போய் போடுவீங்க. அதே தான் இங்கே ஃபினான்சிங்கில் போடுவீங்க, இதில் அப்ளிகேஷனில் போடணும், அவ்வளோதான். ஸோ லெட்ஸ் நவ் கிரியேட் தட் ஃபார்மேட் ஹியர். ரைட். Online students, I got response only from very few. 4 of you got the responded me. What about the rest? Yeah. Clear Dhanepa? Before you come to the class, previous batch videos உங்களுக்கு accessibility கொடுத்திருப்பாங்க. வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க. So that you will be more confident while working with me. என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலையை வச்சுக்கோங்க. ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலையே கிடையாது. என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுங்கள். புக்கை வச்சுட்டு நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நானும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் பேட்ச் வீடியோஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம், அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க.
இந்த லைவ் கிளாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஜாயின் வித் மீ, have the note, pen and calculators and play with all these things along with me. Clear? Now, fund flow statement, sources and application, and P&L adjustment account, schedule of changes in working capital, working note tari, year 20 and 21, year 20 and 21. So 2020, 2021, 2020, 2020, sorry, increase and decrease between the previous year. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் த லெஜர்ஸ், கன்சர்ன் லெஜர் அண்ட் ஜாயின் வித் மீ. என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஸ்பீடாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வாங்க. வரதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் போய் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. காலையில் ஒரு முறை எல்லா வீடியோ கவனிங்க. ஈவினிங் என்னுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அதே சமயம் என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், எடுத்து வச்சிட வேண்டியது, ரிவைஸ் மட்டும் தான் பண்ணால் போதும். ஓகே, டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. We don't have the time also for the examination concern. And debentures were redeemed. First question வந்து debentures were redeemed at 10% premium at the year end. அப்போ 10% debenture. அதை முதல் பார்த்துக்கலாம். 500, 400 இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 500, closing balance 400. இதில் ரெடம்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க 500 மதிப்புள்ளது 400 குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 100 ரெடீம் பண்ணியிருப்பீங்க. ரெடம்ஷனுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ 10% எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்கிறீங்க. யூ ஆர் பேயிங் ப்ரீமியம் ஆல்சோ. 110 rupees நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறீங்க? 110. அப்போ 110 நீங்கள் கொடுக்கும்போது டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் இல்லையா, மணி கோஸ் அவுட். ஸோ 110 will be your application of money. So redemption of debenture, value being 110. அப்போ அந்த 10 rupees எக்ஸஸாக பே பண்ணீங்களே, அது என்ன? மேபி ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன். Premium on redemption P&L debit side போயிடணும். Premium on redemption of debenture 10 rupees. Loss. இதில் ஒரு hidden adjustments இருக்கு. டிபென்ச்சர் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு hidden adjustment இருக்கு. ரெண்டுமே போட்டு நம்ம அதை ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரேட்டில் இருக்கு? 12% preference share capital. ஆரம்பத்தில் 400, year endல 500. 400 and 500. Okay. So 12% preference share capital. Year beginningல எவ்வளோ இருக்கு? Opening balance 400. Year endல எவ்வளோ இருக்கு? Closing balance 500. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? நியூ இஷ்யூ, அதிகமான இஷ்யூ 500 minus 400, 100 rupees புதுசாக இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. am I right?
இஷ்யூ பண்ணும்போது 10% ப்ரீமியமில் வருது பாருங்கள். அப்போ யூ கலெக்ட் எக்ஸஸ். அப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும்? 110 கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும். பணம் வரும்போது பேங்க்கை டெபிட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ பேங்க்கு டெபிட் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் 110. சோர்சஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ, the value being 110. அந்த எக்ஸஸ் வந்த 10 rupees வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். ரெடம்ஷன் அப்போ இருக்கும்போது ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன், இஷ்யூ பண்ணும்போது இருந்துச்சுன்னா அது பேர் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். ப்ரீமியம் ஆன் இஷ்யூ, பட் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் சொல்லுவோம். பட் ஐ திங்க் வி ஹாவ் த செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஆல்சோ ஆல்ரெடி. இங்கே இருக்கு பாருங்கள், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஓப்பனிங்கில் ஒன்றுமே இல்லை, க்ளோசிங்கில் 10 அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் 10 இஸ் டியூ டு இஷ்யூ ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸாக இருக்க முடியும். அதே மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ், லேண்டை ரீவேல்யூ பண்ணி 100 ரூபா. இப்போ லேண்ட் ஒரிஜினலாக எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னா 500 இருந்துச்சு, இப்போ 600 மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 500லேருந்து 600 போனதுக்கு காரணம் ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட். அதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ். அதனால் இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் கிவ் அ ஹிண்ட். லேண்ட் ரீவேல்யூ பண்ணது இல்லைனா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லேண்டில் இனிஷியலாக வந்து 500, க்ளோசிங் 600, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் போட்டு ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். வேணும்னா ஒர்க்கிங் நோட் போடுறது அந்த போட்டால் பெட்டர் முடிஞ்ச வரைக்கும். ஓகே, ஏன்னா ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் தேர் ஷுட் பி அ ஒர்க்கிங் நோட், சின்ன நோட் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த இடத்துல லேண்டு அண்ட் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ். லேண்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 500, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 600. ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வில் ஓப்பனிங்கில் இல்லை, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து 100. 500 600 மாறினதுக்கு காரணம் ரீவேல்யூ பண்ணதுனால ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ். அந்த அமௌண்ட்டை ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வில் லேண்ட் அப்ரிசியேஷன் போட்டு 100 ரூபா போட்டோம். அப்போ இதுவும் டேலி ஆயிடுச்சு, இதுவும் டேலி ஆயிடுச்சு, எல்லாமே டேலி ஆயிடுச்சு. அதனால் நீங்கள் லெஜர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் போட்டிங்கன்னா பெட்டர். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தெர் ஷுட் பி ஸ்மால் ஒர்க்கிங் சம்வேர் இன் த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் இட் கேரிஸ் அ வெயிட்டேஜ் இன் மார்க். ஒரு 2 மார்க்காவது இதுக்கு ஒரு மார்க்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், 12% டிபென்ச்சர் போட்டோம், டேலி எடுத்து 510 510. இது முடித்த உடனே ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொன்னேன். டிபென்ச்சர் வந்து எப்போ ரெடீம் பண்ணுறாங்க? அட் த இயர் எண்டு. இங்கே பாருங்கள், பாயிண்ட் நம்பர் 1ல் டிபென்ச்சர்ஸ் were redeemed at 10% premium at the end of the year. அப்போ இயர் பிகினிங்கில் 500 இருக்குன்னா அது இயர் எண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்கணும். அப்படின்னா என்டையர் 500 இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன். இஸ் இட் கோயிங் டு பி ஆன் ஒரிஜினல் வேல்யூ, ஓப்பனிங் வேல்யூவா க்ளோசிங் வேல்யூவா? ஓப்பனிங் வேல்யூ 500க்குனா 10% 50, க்ளோசிங் வேல்யூக்குனா 10, 40%, 10% and 400 40. இப்போ எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெடம்ஷன் ஹேப்பன் ஒன்லி இயர் எண்டு. அப்படின்னா the entire 500 rupees debenture holders are eligible for the 1 full year's interest. 1 full year's interest நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர். இன்னொன்று வந்து அப்ளிகேஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷனில் போடுங்க, the value being 10. அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து 10% ப்ரீமியம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர். எப்போ இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க? இயர் எண்டில். இனிஷியலாக 400 இருந்துச்சு, இயர் எண்டில் 500 மாதிரி இருக்குன்னா இயர் பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் இருந்தது 400 தான். அந்த 400க்கு மட்டும் தான் நான் டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியும் 12%. அப்போ 400க்கு 12% போட்டிங்கன்னா 48 rupees dividend might have been paid. So dividend for preference share capital 48 rupees. அப்ளிகேஷனில் டிவிடெண்ட் ஃபார் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு 48 rupees. P&L டெபிட் பண்ணோம், பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இது ரெண்டு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். Third adjustment is all about depreciation on building and machinery. பில்டிங் அண்ட் மெஷினரிக்கான டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? நெட்டா அல்லது இதுவா? ஸோ இங்கே வந்து நெட் WD மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதனால் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் இல்லை. அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் இல்லாமல் நம்ம டேட்டா இதை போட்டுக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ வாட் ஆர் தி? பில்டிங் அண்ட் மெஷினரி, இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் தீஸ் டூ அக்கௌண்ட். பில்டிங் அக்கௌண்ட், building account as well as machinery account. Building account and machinery account. Building la opening being 400 and closing 500.
closing balance 500. Machinery அதே மாதிரி opening balance 750, closing balance 920. Right. Depreciation building க்கு வந்து எவ்வளோ 50, machinery க்கு 70. Should be debited to the P&L account. Right. இந்த depreciation வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் P&L account debit பண்ணிக்கிறேன். Building கானது 50, machinery கானது 70. I have only one more adjustment number 4. அது தவிர மொத 3 adjustment நம்ம முடிச்சிட்டோம். எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். Yes. Machinery உடைய closing value 920. 920. So I have done up to 3 adjustments. Fourth adjustment என்ன சொல்றேன்னா, investment consisted of shares in other companies were purchased and dividends amounting to rupees 10 declared out of profits made prior to the purchase. See, purchase பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனி சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிற லாபத்திலிருந்து ஏதாவது டிவிடெண்ட் கிடைச்சா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வித்த மாதிரி அர்த்தம். ஏன்னா வேலை செய்யல. செல்லர் என்ன சொல்லுவாரு, சார் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேரோட வேல்யூ 10 ரூபாய், டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சார், இன்னும் கொடுக்கல, இன்னைக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கிடச்சிரும், அதான் எனக்கு 12 ரூபாய் கொடுங்கன்னு கேட்டுவாங்க. வாங்கி ஒரு 3 நாளில் அந்த டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் வாங்கும்போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கும்போது 12 ரூபாய் கொடுத்தீங்களே, அந்த 12 ரூபாயில் தான் 2 ரூபாய் திரும்ப வருதுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரிட்டர்னிங் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சு ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி ஒரு வருஷம் அந்த பிஸ்னஸில் ப்ளவ் பேக் பண்ணி லாபம் சம்பாதிச்சு அதில் உங்களுக்கு கொடுத்தானா அது உங்களோட லாபம். ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் மேட், 2வது லைனில் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் மேட் ப்ரையர் டு பர்ச்சேஸ். பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லாபத்துலேருந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாபம் இருக்குன்னா எனக்கு தெரியும், அந்த லாபத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு ஷேர் வரும்ட்டு அதை கொடுக்குறான். அப்போ விற்கிறவனுக்கும் தெரியும் இது அவனுக்கு சேரும் அப்படின்ட்டு அதையும் சேர்த்து டிபெண்ட் பண்ணுவான் ப்ரைஸாக. ஸோ ஹியர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹியர் இஸ் 150. ஓகே, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 100 and closing balance 50. Closing balance 50. That's all. We have completed almost 4 adjustments. Rest of the other adjustments 5, 6, 5 or 2 adjustments தான் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். இதில் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் கிரெடிட்டட் டு த கேபிட்டல் ரிசர்வ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்ததில் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, அந்த ப்ராஃபிட்டை சிஆர் அக்கௌண்ட்டில் போட்டாங்க. அப்போ இதில் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, அந்த ப்ராஃபிட்டை சிஆரில் போட்டாங்க. இப்போ சிஆர் அக்கௌண்ட் போய் பாருங்கள். சிஆர் அக்கௌண்ட்டில் இனிஷியலாக ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் அதுக்கு பிறகு 10 வந்திருக்கு. அந்த 10 வந்து எதனால் இருக்கும், இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்றதுனால வந்த லாபம் தான். ஸோ அதனால் டேட்டா நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். த வேல்யூ பீயிங் 10 rupees. The value being 10 rupees. Is that clear? Now, proposed dividend and provision for taxation are considered as current liabilities. ரெண்டுமே current liabilities consider பண்ண சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ current liabilities schedule of changes in working capital, current assets, current liabilities எப்படி போடுறீங்களோ அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். So these 2 adjustments also over here. Now bad debt நீங்க skip பண்ணிக்கலாம். We have completed all the 4, 5. Bad debt skip பண்ணிடுங்க. Bad debts பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். There is another provisions also, but we never bother about that way of working. Most probably அந்த மாதிரி questions வரதில்லை, அதனால நான் அதை டச் பண்ணல. அதே மாதிரி 8th question, stock which was valued at 290 on this date was written up to cost. அதாவது 300 எழுதிட்டாங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே,
ஸோ இங்கே க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா 300 தான் இருக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே அட்ஜஸ்டட். நோ நீட் டு ரெக்வயர் டு அட்ஜஸ்ட் ஃபர்தர். திரும்ப நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 8th one is also over. We have completed that. Never bother about that. So 8th adjustment has no role. Suppose 290 காமிச்சிருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும், அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட்டை 10 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும், அந்த வருஷம் ஸ்டாக்கை 10 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கணும், இஃப் இட் இஸ் பீங் 290 ஆக இருந்திருந்தால் இதில் ஒரு 10 ரூபாய் சேர்த்து 300 மாற்றுங்க. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லையும் 10 ரூபாய் சேர்த்துங்க. என்ன காரணம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தால் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் மீன்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணும்போதும் கம்மியாக கிரெடிட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ ஜிபி கம்மியாக இருக்கும். ஜிபி கம்மியாக இருந்தால் நெட் ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ கரெக்டான இம்ப்ரூவ்டு ஆர் இன்க்ரீஸ்டு வேல்யூ போடும்போது ஜிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இன்வென்ட்ரியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டையும் இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும். இங்கே வந்து ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். Now let's see schedule number 1ல என்னென்ன இருக்கு. ஷேர் கேபிட்டல் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு ஒரு நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் 1000 இருக்கு, 1250 மாதிரி இருக்கு. அப்போ 250 மேபி இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, இன்டரிம் டிவிடெண்ட் இங்கே பார்த்தனே, நோ இன்டரிம் டிவிடெண்ட், ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, 250. இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் sources, equity share capital issue 250. அல்லது இதுக்கு ஒரு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே, இதுக்கு ஒரு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. பட் ரீசெண்ட் டேஸில் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுற அளவுக்கு கேட்கறதில்ல. ஏன்னா அதுக்கு 15 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கணும், கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா நேரம் ஆகும். ஓகே, அதனால் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக ரொம்ப கேவலமாக ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும், இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் 8 மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு முறை. சர்ப்ரைசிங், 8 மார்க்கு ஒருத்தே கிடையாது, அதை போய் 8 மார்க் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் சில சமயம் லக்கு ஃபேவராக இருக்கும். வாட் வி கேன் டூ. சரி, நெக்ஸ்ட் ஜிஆர். ஜிஆரில் வந்து 250 இருந்துச்சு, இப்போ 300 மாறி இருக்கு. அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் பீங் 250. ஓகே, 50 rupees பிஎன்எல்க்குள்ளே டெபிட் பண்ணுங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் 50 rupees. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் profit and loss account, initial 150 190 மாதிரி இருக்குன்னா 40 rupees is the profit for the current period. Okay, net profit for the period being 40 rupees. Then we have completed schedule number 1 2 3ல வரும்போது நமக்கு 2 ஐட்டங்கள் இருக்கு. பில்டிங் மெஷினரி கூட போட்டோம். ஓகே, நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். ட்ரேட் ரிசீவல்ஸில் பில்ஸ் பேயபிள், ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ் 2 விஷயங்கள் இருக்குது. இது 2 நம்ம போட்டாகணும். ரைட், நவ் கரண்ட் அசெட்ஸ். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 450 250. டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸில் 200 போடணும். பில்ஸ் பேயபிள் 50 150. இன்க்ரீஸ் இருக்குன்னா டிக்ரீஸில் போடணும். ஸோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. we have done this. ஓகே, நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பில்டிங் மிஷினரிலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு இல்லையா. யா, ஸோ எனக்கு இது வரைக்கும் தேவையில்லை, அதனால் நான் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸ்கெடியூல்ஸில் இது வரைக்கும் எனக்கு தேவையில்லை. ஐ ஃபர்தர் நீட் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்லேருந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப் டு திஸ் ஒன். ஓகே, இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. நான் கரண்ட் அசெட்ஸும் முடிச்சாச்சு. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் 400 and 420 எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. ஸ்கெடியூலில் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸ்கெடியூலில் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் இருந்தால் அதை நெட் பண்ணி என்ன அல்டிமேட் வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். Now I have been given the cash and bank balances. So I am going to take this one now.
cash and bank balances. So cash and bank balance வரும்போது cash எவ்வளோ இருக்கு 200 165 குறையுது அப்போ decrease in working capital by 35. bank அதே மாதிரி 300 becomes 410 அப்படின்னா increase in working capital being 110. So we have done this. Is that clear? Cash, bank. அதோட நமக்கு இந்த சைடு முடிஞ்சிருச்சு. Let's go for share capital schedule number 1 அதான அது போட்டாச்சு. Reserves and surplus schedule number 2 போட்டாச்சு. Trade payables schedule number 3 போட்டாச்சு. Current liabilities and short term provision current liabilities மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. current liabilities மாதிரி ட்ரீட் பண்ண சொன்னால் current liabilities என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க? schedule of changes in working capital போடுவீங்களா? அதில் போடணும். நான் கரண்டாக ட்ரீட் பண்ணால் ஓப்பனிங்கில் உள்ளது பேமெண்ட், க்ளோசிங்கில் அது க்ரியேட் பண்ணலாம். அதில் சில சமயம் ஓப்பனிங்கில் இருக்கிற காட்டியும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ பேமெண்ட் ஆகிருக்கலாம், க்ளோசிங் காட்டிலும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணதும் இருக்கலாம். அதெல்லாமே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் நான் கரண்ட். இது கரண்டாக ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் போட்டால் போதுமானது. ஸோ ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் வேல்யூ பீயிங் 100 and 125. இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிக்ரீஸில் போடுங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் 50 and 60. Increase na decrease the போடுங்க. So we have done all these things now. So this one is over, this one is over. Property plant equipment fourth one is over. Cash and cash equivalent schedule number 6 over. Inventory and receivables மட்டும்தா pending. அதை நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ண போறேன். Inventories and receivables. Inventory being inventory being 300 280 decrease ஆயிருக்கு. ஸோ டிக்ரீஸில் போட்டுக்கிறேன். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் 400 becomes 420. அப்போ 20 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்க்ரீஸில் போடுங்க. Yeah, 20. Okay, it should be decrease being 20. Okay, so I've done all this posting. இனிமேல் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். கரண்ட் அசெட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோட டிஃபரன்ஸ் வந்து பாருங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். current assets being 1200, current liabilities 650, 550 is the working capital for the first year. Am I right? Second year level over there. புக்கில் வந்து பேட் அக்கௌண்ட்டில் காமிச்சிருக்கிற அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. செகண்ட் இயர் லெவலில் இருக்கு 1275. புக்கில் பேட் ஆங்கிளில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் போட்டு. நவ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோட டோட்டல் 585. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இப்போ எவ்வளோ வருது? $690. Okay. அப்போ compared to the previous year there is an increase by 140. Increase in working capital. அதே மாதிரி இதோட டோட்டல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது? யா டோட்டல் இந்த சைடில் ஜாஸ்தி இருக்குது. டெபிட் சைடா கிரெடிட் சைடா? ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஹையர் இன் த இன்க்ரீசிங் சைட். 330 நினைக்கிறேங்கிட்ட. அண்ட் அதே 140 வில் பி ஹியர், ரைட்?
So increase in working capital is application rupees 140. Am I right? புக்கில் இருக்கிற ஆன்சர் வேறு மாதிரி இருக்குது, ட்ரை பண்ணிக்கங்க. அதையும் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் ரெண்டுமே நான் கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, நவ் அசெட்ஸில் இது கிளியர், இது ஓவர், திஸ் ஒன் இஸ் ஓவர். பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550, பில்டிங் வந்து 550. ஓகே, அப்போ எவ்வளோ வருது? 150 should be bank purchases இருக்க முடியும். பர்ச்சேஸ்னா அப்ளிகேஷன். ஸோ purchase of building, the value being 150. மிஷினரி அதே மாதிரி 990, 990, 240 could be bank bracketல purchases, purchase of machinery 240. okay, building over, machinery over, investment 110, 110. அப்ப 60 rupees என்ன இருக்கு? bank bracketல sale, sale of investment, sale of investment being 60. okay, now get me the P&L adjustments value. cash trading profit sources, cash trading profit எவ்வளவு வருதுங்க? make it faster, make it faster. 298. Ishak has given me the answer 298. 298. cross check பண்ணுங்க. கடைசி ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டேலி பண்ணுங்க, டேலி ஆகுதுன்னு பாருங்க. எவ்வளோ? 278 வருதா? ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல 278 போட்டு டேலி பண்ணுங்க, டேலி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். 278 போட டேலி ஆகுது. ஓகே, தென் ஸோ திஸ் வில் பி 278. ஓகே, ஓகே, வாட் இஸ் த டோட்டல் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்? 698. okay, 698 is the total. come on. So with that, this illustration is over. ஒரு exam based illustration இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறோம், 6th one. With that, fund flow statement format is over and comprehensive illustration also over. Make a note of it and let me know. Sixth and actually fourth illustration correctly. Right. Previous batch in the lectures available are finish up watching those video before you come to the session. In the class na work பண்ணும்போது ஏன் கூட சேர்ந்து work பண்ணீங்கன்னா you don't feel boredom and you will also be actively involving.
ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஓவர், அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வீட்டில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிஸ் அலாங் வித் மீ. கொஷின் நம்பர் 6. ரைட், ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபார்மேட் வந்து ஸ்பான்டினியஸாக எனக்கு வருதுன்னா என்ன காரணம்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. வீட்டில் உட்காந்து 4 எக்ஸாம் போடும்போது டவுட்டே வரக்கூடாது, என்னென்ன எப்பப்போ எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் கடகடன்னு வந்துடணும் உங்களுக்கு. Fund flow statement, P&L adjustment, schedule of changes in working capital, and working notes. Fund flow statement, P&L adjustment, schedule of changes in working capital, 2021. So 2020, 2021 compared to the previous year, increase and decrease. Adjustments, right? We'll start with the adjustments here. Okay, first I'll pick, I think all the adjustments can be taken at a stretch. I don't want the adjustment anymore. பார்த்துட்டு வாங்க. During the current year ended, I hope it is readable, right? Okay. During the current year ended 31st March, a dividend of rupees 19,500 was paid, and this the assets of another company were purchased for 37,500. வேற ஒரு கம்பெனியோட அசெட்ஸை வாங்கியிருக்கிறாங்க, எல்லா அசெட்ஸும் சேர்த்து 37,500. Payable in fully paid up shares, such assets purchased were. ஸோ அதுக்கு பேமெண்ட் வந்து ஃபுல்லி paid up shares கொடுத்துருக்காங்க 37,500. ரைட், first dividend 19,500. Is there proposed dividend? Short term provision for taxation இருக்கு, ஆனால் dividend பற்றி இல்லை. அப்போ கிரியேட் பண்ணுறாங்க, பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, dividend, the value being 19,500. Sources and application. Okay, application la dividend paid. $19,500. And assets of the another company purchased. Payable fully paid up equity shares. அப்போ equity share capital adjustments இருக்கு. equity share capital எவ்வளோ இருக்கு? 1,65,000 and 2,02,500. Opening balance 1,65,000. Closing balance 2,02,500. அதை வச்சு என்னென்ன அசெட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க? ஸ்டாக், machinery and goodwill. Stock, machinery and goodwill. Okay, equity share capital வாங்கும்போது bank to equity share capital, but பேங்க்குக்கு பதில் நமக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு? ஸ்டாக் வந்திருக்கு 16,230க்கு. machinery வந்திருக்கு 13,770க்கு.
goodwill வந்திருக்கு 7500. டபுள் என்ட்ரி இதெல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாக் மெஷினரி குட்வில் போயிடும். ஓகே, ஸ்டாக்ல வரும்போது by issuing equity share capital we got 7,500, sorry 16,230. மெஷினரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ணி எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாமே பர்ச்சேசஸ் 13,770. குட்வில் அதே மாதிரி by issuing equity share capital we got 7,500. Okay. In addition, plant at cost rupees 4237 was purchased. Plant purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க. We assume this is inclusive of plant. Machinery is inclusive of plant னு வச்சுக்கலாம். So bank purchases value being 4237. Double entry இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால மணி அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டில் போடுங்க. Plant purchased 4237. The following depreciation was written off during the year on property and machinery. Property open பண்ணல. I am going to open the property here. So property or depreciation 3188. Machinery depreciation 8070. இன்னொரு இடம் these depreciation debited to the P&L account. So அங்க போட்டுக்கிறேன். Depreciation on machinery 8070 and property 3188. Income tax during the year amounting to rupees 21,578 was charged to the provision for taxation. So, அப்போ tax provision account போடணும். Provision for taxation. அதில் opening balance, closing balance, payment ஆச்சுன்னா ஓப்பனிங்கில் உள்ளது பேமெண்ட் ஆகணும், க்ளோசிங்கில் உள்ளது கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் கிரியேட் பண்ணது எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க 21,578 சார்ஜ் டு த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன். அப்படின்னா இந்த வருஷம் சார்ஜ் பண்ணது 21,578 நாட் பெய்ட் பட் ப்ரொவைடட். P&L அக்கௌண்ட்டில் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷனுக்கு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பீங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் 21,578. Okay. Net profit usually given in the adjustments will not be considered. என்ன காரணம், நேராக வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எடுத்து பார்ப்பீங்க. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டாக நம்ம எடுத்துப்போம். நீங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் கிவன் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எந்த ப்ராஃபிட் தெரியாது. பிஃபோர் டேக்ஸாக, பிஃபோர் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்டா, இது தெரியாமல் போயிடும். அந்த டவுட் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறத எடுத்துக்க சொல்கிறேன். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஓவர். Now let's start with the notes to accounts. Notes to accounts எல்லாத்தையும் நம்ம முடிச்சிடலாம். GR வந்து 22,500லேருந்து 30 மாறி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, GR. அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு GR எவ்வளோ வருது 7,500. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 29,768, 30,195. இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 29,768, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து 30,915. ட்ரேட் பேபிள்ஸில் வரும்போது we have been given 2 items. அதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டி மெஷினரியை போட்டுக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங் 1,11,375, closing balance 1,08,187. Machinery opening balance
ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மட்டும் டேட்டா போஸ்ட் பண்ணுறேன். 84,713, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 94,650, 94,650. So I have to record trade creditors and bills payable. These two are what? Current liabilities தானே. அப்போ schedule of changes in working capital போட்டுக்கலாம். Okay. Current assets, current liabilities. Current liabilities நமக்கு என்ன இருக்கு? Trade creditors இருக்கு. Value being 29,250, 31,245. Bills payable 25,342, 8,250. Compared to the previous year, what's the impact? Okay. Trade creditors increase இருக்குன்னா decreasing போடணும். 1995. Bills payable decrease ஆச்சுன்னா increasing போடணும். 17,092. Okay. Now notes to accounts complete முடிச்சிட்டோம். ஷேர் கேபிட்டல் முடிச்சிட்டோம். ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் முடிச்சிட்டோம். நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இல்லை. ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் முடிச்சாச்சு. அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன், இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்குது. தீஸ் டூ. ஓகே. அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் போட்டுக்கிறேன். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 45,000 இனிஷியலி, year endல dash. Short term provision or provision for taxation, அதில் ஓப்பனிங்கில் 30, இங்கே ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், அதனால் அங்கே போட்டுக்கிறேன். க்ளோசிங் வந்து 37,500. 37,500. Okay. So you can now tally the provision for taxation. இப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா 59,000. இது பீரியட்ல அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது எவ்வளோ? இது டேக்ஸ் பெய்டா? ஓகே. ஸோ வீல் அஷ்யூம், புக்கில் என்ன அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறது? இது பெய்டு அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. I just stand corrected that. 21,578. Charged அப்படிங்கிறத charged to P&L account or charged to the provision account. I made the same mistake while teaching you the cash flow statement also. Okay, I stand corrected. So here it is 21,578 is charged to the provision for taxation, not charged to the P&L account. Okay, அப்படின்னா அது பெய்டில் போட்டுக்கிறேன். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு, tax paid. The value being 21,578. P&L அக்கௌண்ட்டில் போட்டதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறேன். Clear? Now if I tally this, the total being 59,078. So P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணுறது 29,078. Tax provision 29,078 will be the value. Right. So other current liabilities, short term provisions over. Intangible assets, assets, goodwill, initial 7,500. Initial ஒன்றும் இல்லை, closing மட்டும் 7,500 இருக்கு. Closing balance மட்டும் 7,500 இருக்கு. அப்போ இந்த புக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. Right. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம். ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3 எடுத்து போட்டாச்சு, அதனால தேவையில்லை. கரண்ட் அசெட்ஸ் மட்டும் பெண்டிங் இருக்குது. 4 ஐட்டங்கள் இருக்குது. 4த்தையும் நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸில் போட்டலாம். லெட்ஸ் சி ஒன் ஆஃப்டர் ஒன். இன்வென்ட்ரி, the value being 82,500, 69,000. அப்போ இன்வென்ட்ரி நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு 13,500. Next, trade receivables
64,620, 52,073. Decrease ஆயிருக்கு. That value being 12,547. Cash and cash equivalents 1,125, 8,250 மாறி இருக்கு. 7,125 increase இருக்கு. Other current assets. Prepayment 2527, 2527. 750 குறைஞ்சிருக்கு. Decrease 1,777 மாறிடுச்சு. I think I have completed posting all these values here. Now let's try to solve one after one. Oh, inventory இங்க account open பண்ணியிருக்கோம்னா அப்போ அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கலாம். Opening inventory 82,500, closing inventory 69,000. இல்லை அப்படியே போடுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த 60,230 இன்க்ரீஸில் போட்டுங்க. ஓகே, தட் கேன் ஆல்சோ பி போஸ்டட் இன் த இன்க்ரீஸ். தானே இப்படி போடுங்க. க்ளோசிங் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 69,000. ரைட். Now இது இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு what we have done is போட்டுங்க அதே மாதிரி. You never bother about that opening stock and closing stock here. Stock அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபண்டு. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து நான் ஃபண்ட். அப்போ by issuing the equity shares you are collecting or getting the stocks ன்னு சொன்னால் there is a flow, change இருக்கு. அப்போ இது நேரம் எங்கே கொண்டு போயிடலாம்? ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொண்டு போயிடலாம். ஓகே, இது அப்போ என்னது? சோர்ஸஸில் வந்துடும். பணம் வந்துடுது. பணம் பதிலாக ஃபண்டு வருது. ஸோ சோர்ஸஸில் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஐ போஸ்ட் தட் வேல்யூ இன் த சோர்ஸஸ். இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஈக்விட்டி ஷேர் இஷ்யூ. பணத்துக்கு இஷ்யூ பண்ணலப்ப இன்வென்ட்ரிக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன். இன்வென்ட்ரியும் ஃபண்டு. ஆனால் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வராதானே இதில் வரும். கிளியர். 16,230. So what more? இது tally ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 2,02,500. இதுவும் tally ஆயிடுச்சு. Machinery and plant total போட்டால் எவ்வளோ வருதுங்க? Machinery and plant. I think this is also getting tallied. 1,02,720. Tally ஆயிடுச்சா? யா, குட்வில் டேலி ஆயிடுச்சு. ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் டேலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 1,11,375. 1,11,375. ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் டேலி ஆயிடுச்சு. கெட் மீ த டோட்டல் ஆஃப் கரண்ட் அசெட்ஸ். 1,50,772. 1,30,073. Current liabilities of the total 99,592, 39,495. அப்போ working capital current assets minus current liabilities 51,180, 90,578. Am I right? Yeah. Tally பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போன வருஷத்தை கல்வி இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 39,398. Total 90,578. Okay, 90,578. அதே வேல்யூ உங்களுக்கு இதில் வந்துடும். ஒன்று இன்டீரியர் ரெண்டுலையுமே வந்துடும். இங்கேயும் இங்கே வரும், இல்லைனா இங்கேயும் வரும். கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அப்போ எங்கேயாவது கூட்டல் அரித்மெட்டிக்கல் இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ஒரு 45,000 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா இன்க்ரீஸில் போடணும். அது போடாமல் போட்டுறேன். இப்போ போட்டாக்க கம்ப்ளீட்டாக 69,217,
69,217 will be the final value. P&L adjustment account tally பண்ணீங்கன்னா 68,483 68,483 that will be difference எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க எனக்கு. funds from operation same வரும். funds from operation 68,483 total value எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. sourcesல funds from operation இது போட்டுக்கலாம். cash trading profit 68,483. working capital அதிகமாக இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா அப்ளிகேஷன்ஸ்ல போடணும். increase in working capital 39,398. if you total this, the total of fund flow statement being 84,713. clear? So finish up copying this. That's all for today. That's all for fund flow statement.